Madam Imiezi resume go. Ima no say oga we break. O shi atagokwa. So, kam before m play unu video ebe o kwuru okwu. Ima no gwara anyị ya bụ Igbo Women President Igbo Women Assembly. President Igbo Women Assembly. That Igbo Women Assembly no with Ohaneze. Ha nwa Ohaneze ndị Igbo nke ụmụ nwanyị. Mmegosi na ihe na evidence today ọ dị na Google. Mplekwu unu video ebe ya nwa kwukwara okwu. Ịma na ọ sị anyị nọ Igbo ka o ji n'Igbo asụsụ Igbo ka Women Assembly na-afụ maka ya na ha na-bring back our asụsụ Igbo. Wanya na ndị awe political party Ohaneze ndị Igbo ka ha wụ mana women Ohaneze ndị Igbo. Ịma na enwere Ohaneze ndị Igbo ụmụ nwoke bịa nwee Ohaneze nke women madam Imiezi wu president ha. So ya mgbe ọ bụla ọpụta ọsị gị Igbo Women Assembly ihe ọwụwụ Ohaneze ndị Igbo mmegosi unu ya na Google unu ewere anya unu na-abụfụ etu o si wee dị na Google. So ka anyị gagodu play godu nwobere clip about ihe anya before anyị gaa n'iru. Your passion, what drives your passion towards Igbo's advocacy? Well, thank you very much, Patrick. Ọ na-ajụ ya ihe wụ passion ya na ihe gbasara ihe Igbo ọ na-eme ya asị ife gbasara ndị Igbo maka ọ sị anyị nọ ihe gbasara ndị Igbo Igbo language. Ngwa gee ntị ka unu nụ ihe ọ ya ọzachazie then anyị ebidokwa ihe anyị na-ekwu. And our main agenda is our language, children, how to develop Southeast. So we started, and from there, that was what I started doing, I think from 2018. You can imagine I had to call my husband because we were into joint business. We are very close together. And I knew that this very call is going to separate me from him, which I felt could, could actually disturb him. I even had to sit him down to discuss and our relationship, and I advised that he should get another wife. So for you to know how much I'm willing to make this sacrifice for him to get another wife, that is not fair. That I should be traveling, leaving home, because I knew the job is going to make me travel oftentimes, because sometimes I get this message and I must leave home. The job is going to make me travel oftentimes, because sometimes I get this message, to travel. So when we discussed it, and of course, he was with me when I was having these issues, these disturbances. When he saw that, when I started doing this, I'm a very private person, naturally, very private, a due process kind of a person, but very private. Due to my kind of life, I don't really mix with people because I can hardly stay where, corruption and all this bullshit happens. Madam Imanam gwara ọnụ na my broadcast, I think last 2 months, na Madam Imiezi na ya na di ebiho. Ọkwa ngwara ọnụ ya, ọkwosigo n'ọnụ ya pụta na, unu believe na nna gwu n'eziokwu. Madam Imiezi na-agba n'iro, ịma na-agwa m na o ji egba akwụna na Libya. And true nke abụkwa nke njakịrị go back o. Madam Imiezi wu ashawo ka ọ gba na Libya, gwacha ọ gbatara ọnụ wee bata. Ọ bata the man wee nụọ ya, o wee na-amagharị, na-efegharị, even enyi di ya bụ onye dinere ya. Enyi di ya rigori ọ jagari okwu, oyi di best friend di ya rigori n'enu, yuzucha ya. Wee gwakwa a friend nyanwa wee je gwa di ọ ya bụ ata di Madam Imiezi wee chu Madam Imiezi. Nke ọ na-asị gị nọ because of na bịabara ihe gbasara women assembly nya wee si ka ya na di separate ya je nụta nwaanyị ọzọ asị di bụ onye chụrụ ya ọ kụpụrụ ofu eze adị ebe na-enene ya n'ọnụ ebe the man wee kụpụrụ ofu eze a n'ọnụ kwụ ya beyond repair were ngwongwo ya kwapụsịrị ya n'iro. And I'm going this broadcast last 2 months, but today this woman will go ya na-agwa ọnụ na di ya na ọ sị ya jee nụọ nwaanyị ọzọ na ya na di ya ebi o wee gba nwoke achọkwaghị m wee jere onye nke ya na bi na anụnwa ọ mụchago nwa before wee kpọta onye nke ya na bi na onye Yoruba nwaanyị wee mụọ bastard ụmụ 7 ka ọ mụrụ bastard 7 son ofu daughter ọ ihe ọ mụtara ha niile different father. Ọ bịazie na her old age o jere nten nwoke jere ntie nwoke dewe na bie na-efi die nni. Nwaanyị a na-amagharị ọmara jee ebe a ọmara na-ama ka ọsa na ọmara jee Lagos ọmara jee ha
ebe nwaanyị a biwu Enugu ka obi obi ho na Lagos maka ụnụ nwa na confuse nwaanyị a wee ezigbote akwụna chara akwụna ọkwa ị na-abịa ime protest for Maazị Nnamdi Kanu ndị fụrụ ya n'anya ngwa anyị pụtara na ihe lead the protest. We don't need you for that protest. Anyị need hogo Maazị Nnamdi Kanu need hogo anyị amaghị onye ewu biko buru politics gaba buru politics gaba Biafrans ka m gugoduru unu ihe dị na Google ebe that ihe ọ bụ onye isi na ya that women assembly ya ka anyị gaa Google before I continue with the broadcast on the video ya ka anyị gaa anụ ọhịa nwụrụ anwụ na-atụ onwe na asị nwoke anụghị na ụmụ be dị na-amagharị achụ ọgụ kama ya sị na-achụrụ gị achụ isi na isi eji anọta nwaanyị ọzọ ekpere ime okay na ihe m jụrụ Google asị Google who is the founder of Igbo Women Assembly in Lagos. Google sim na-eni ebe a maka ndị ụta maka nwaanyị a gwara anyị n'Igbo n'asụsụ Igbo ka ha na-asọpọtụ n'asụsụ Igbo na ya ka ha na-promote see who is the founder of Igbo Women Assembly in Lagos. Google asị the Igbo Women Assembly Iwa, a prominent social, cultural, and the pressure group, operates nationally as an affiliate of Ohaneze Ndi Igbo. The organization is led nationally by Lolo Nneka Chimezie. Okay? Or see, the Iwa is not structured as a single localized in the Iwa is not structured as a single localized Lagos group. Rather, its members in the southwestern region coordinate under the broad national and the state chapter. See, the group is highly active in advocating for Igbo community interest in Lagos. If we are here akwando Ohaneze, mana ha ji asụsụ Igbo emegharị gị anya sị na Igbo n'asụsụ Igbo ka ha na-bring back na achọ ka Igbo kwuru ka ghara ya na chi ya. Mmechakwa mpelu n'ebe vidio nwaanyị ya kwukwara no politika ka ha ji ihe eme ọ gbara mgbe o ji dapụ ya n'ọnụ ọ sị to get involved or contact ọ bụ na ịchọ ịbata na the group ọ sị to get involved or contact representatives for the Iwa in your area. You can reach out via their official Ohaneze Ndi Igbo portal or connect with the leadership through the Igbo Women Assembly community platform. Unafria? Open ishi contact ha, ishi register, ishi bana group ha, when ya contact you or a gun of official Ohaneze Ndi Igbo portal or a Ghana connect with leadership through the Igbo Women Assembly platform. Okono from wanya. Okono from wanya na wanya abu political party. Hana China sawan keta Igbo na China sawan keta ha bago na politics. Federal government go biko ha. Ha nchari na arụkọ together. Wanya mka play video ya wanya pụtara. Nyema ya na Ikenga nwe nnukute problem. Ima Ikenga no China sawan keta nwe ezigbote problem. Ezigbote problem. So instead Ikenga yeje mebe China asawa nkịta attack o wee indirect way na adugodu na emegodu nwaanyị imi ezi attack for now mana ọ ka ya pụtakwa fully unu mo Ikenga ọ ka ya pụta fully so onye ọ na-eme attack ya indirectly China asawa nkịta ọ go ji na-asị nwaanyị imi ezi na ọ na-support ESN na ọ na-support ESN China Ikenga na-agwa na-abara nwaanyị imi ezi mba na ọ na-support no ya support na that ESN wo the dead men squad China Sawanketa create in the southeast. Maka Ikenga nwere idea that dead men squad. Mana ihe China Sawanketa na ndị otu ya na-akpọ ya ESN, MSC support ESN. So, ọ ya ka Ikenga ji indirect way na-agwa the woman na why you just support ESN? Why you just support IPOB? Ọkwụrụ mana IPOB China Sawanketa nọ na IPOB. Ọkwụrụ mana ESN China Sawanketa na advocate support ESN ngwaju onwe gaju why Ikenga ji ame nwaanyị imezi attack na abari ya si na ọ na support ESN na support IPOB. So Ikenga na adu ihe ahụ China Sawanketa ka ọ chọrọ imepe chapter ya ka o ji asị ya
nya support na that ESN na ọ na-ewe ya iwe ọ ya ka o ji agba the woman saga ifuge. So ESN na ha na-ekwu okwu ya awụghọdịrị ESN Maazị Nnamdi Kanu ESN Maazị Nnamdi Kanu nọ na South East na-arụ ha ọrụ n'ime bushes na nke Ikenga na-ekwu bụ nke o ji egbu ndị mmadụ na Biafra land, that is the dead men squad. But ihe Chinasa Nwankita na ndị otu ha na-akpọ ya ESN, mana aha ha wụ dead men squad, ọ ihe a na-akpọ ya na South East. So ọ ya ka Ikenga onye oshi na-adụ ha na-adụ nwaanyị ime ezi na-asị ya support zina anya support zikwa na IPOB. So ya na Chinasa Nwankita nwere ezigbote problem, maybe ego anaghị abịa, anaghị akwụ ya ụgwọ maka a na-akwụ Ikenga ụgwọ, maybe anaghị akwụ ụgwọ ha ma ihe na-esere ha. Ịma na agba m last 3 weeks na nnupụta na ha na-ese ezigbote okwu ndị ha nwere problem within their camp. Last month ka m gwa nekwa last 2 months, last month again kwukwu ya tudo na-emebugo n'anya jụọ na onwe unu why Ikenga ji eme Madam Imiezi attack, and all the rats of Chinasa Nwankita ha share that program Madam Imiezi mere wee mee Ikenga attack. O ji wee reply Ikenga back kpọọ Ikenga na ogbu mmadụ ka ọ bụrụ na ọ naghị egbu mmadụ ka o si wee na-enwetacha n'ụzọ niile adị na ihe na-eme na Biafra land, na Ikenga na-egbu ndị mmadụ na Biafra land. Ono nwere squad na-egburu ya men. Rats of Chinasa Nwankita ha share ya, ha niile share ya gaa na dia platform ya afia ma Madam Egechukwu Eze Darakula ma Patrick Ikensi Austin, ha niile ha share ya, ha niile ma gaha ya na-akpọ ya Fearless Evangelist, ha share that program that Madam Imiezi mere against Ikenga. Kparịsịcha Ikenga na ya jụọ onwe gị ajụjụ gịnị mezi ha ji share that program. Ha nwere problem na their camp, mana ka anyị continue ihe anyị bịa. Madam Imiezi resume go ọrụ, I'm coming for you. Nke a go ka megoro obere short clip post go first because I did more busy this time. I'm coming. Okay, ka anyị play kwa another ihe anụnwa. Anyị play go first ihe o kwuru, ka anyị play second one. Ngwa. Agenda and what they do. In fact, I think almost all the groups were kind of political parties, Yeah. an harness of political parties, Yeah. but they use Igbo as a platform, to create this group, to attract government interest on them during elections. So I keep on drifting. They use Igbo to attract people. Ya Igbo ha na-asị ni Igbo na ha na Igbo na data women assembly not for Igbo na ha na-emeba na bring back our gịnị nwanne asụsụ anyị, asụsụ Igbo anyị, our language. If you na-ekwu ebe a sị na eji data Igbo wee na attract government. If ya ndị politicians ha chọ ikpo nwa ha ọhaneze ndị Igbo women, mana ụna afụgo ebe ọ dị na Google na nọ ọhaneze ndị Igbo nwekwa data ihe anụ ha na-eme, mana nke ụmụ nwanyị if ya nke Madam Imiezi wu onye isi ha, president ha. Ngwa ka gee ntị ka m play kwa, let me take it back again ka ọ nọ. Agenda and what they do. In fact, I think almost all the groups were kind of political parties, an harness of political parties, but they use Igbo as a platform, to create this group, to attract government interest on them during elections. So I keep on drifting from place to place while we continue to grow our little Igbo language. And then another. Unafka this woman si awo ndị bai. If ihe na-apụta nwaanyị a n'ọnụ, ihe awụ interview emere na Biafra radio Biafra ka ọ na radio Biafra TV. Today, ihe interview emere, unafka ihe na-apụ ya n'ọnụ. Ọ dị carried away there. Ọ na-emezi nkwugheri. Even ọma mgbe ihe a ji apụta ọnụ, o chefugo na onwere ihe na ọ na-akparị Maazị Nnamdi Kanu. Na-akparị anyị nwawo followers of Maazị Nnamdi Kanu. Ọ pụta na-akọ ihe ọ na-akọ na ọ mara mgbe o ji pụ ya n'ọnụ. Ọ Chukwu Okike na-etipụta nwaanyị okwu n'ọnụ. Nwaanyị awụ nwaanyị awụ a politician. Onye efu wee pure politician. Ọ ya ka ihe Maazị Nnamdi Kanu na-eme ji ewe ya iwe. Ọ na-achọ the way anyị eji wee damage everything Maazị Nnamdi Kanu na-eme. Ka anyị focus na political because ọ mana without politics nwaanyị amali ebe ha ka o si eri. So ofe na na-achị na Maazị Nnamdi Kanu na-achị ịkụrụ ya ọrụ. Ọ ya ka o ji wee chọọ ka o destroy ya Maazị Nnamdi Kanu. But little did she know that no ye emenwe ihe dị na ya. Ọkwa anyị na gị na social media, don't worry. Ịgbaghala na social media ya agwarịrị ala
ọkwa na this interview eme isi na mgbe isi na-agbaghara ije psyche ka ịma ma isi ara na-ayị gị ị ya agbarịrị ara ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu ya na ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu ị ya agbarịrị ala Madam Imiezi ihe gbasara Maazị Nnamdi Kanu and Maazị Nnamdi Kanu siblings ịmọsụ gbara na social media grupu nke ị na-eme ndị na-akọdet isi iwu prezident imenwu ya dị ịkpahapụ ha dị mabata na IPOB mabata na DOS mabata na Chinasa Nwankịta isochizie dị hapụ your own group iji na-eme advocate ihe isi n'ọnya ka ị na-eme mba ọ na nke IPOB ka ị batara ebe ego dị ka ibunye ego ka iji eme fam ahụ gbukwu ego dị nwedị ọhụma gbukwu ego dị a sị m ijebe eje ya adịrị gị mma ị na ọma adịrị gị mma Chineke ya bụghị ọnụ ọkwago nwaanyị ebe ị pụtara wee hụrụ ntutu tasị na ọnwụ na ihe dị na Maazị Nnamdi Kanu na o memino ha n'ihe ha hapụ aka ọkwa gị you will see what you do yourself. Ka I play the last one ka chọọ nka this ihe dị aka this is the last one gee ntị. Myself and my husband, we've done everything together. Traveled. Akụkọ story. Myself and my husband, we've done everything together. Traveled together, go to church together, and everything. So with this, I knew it's going to take me away from him. So we discussed our relationship. He gave me his support. He gave me his blessing, and I started traveling all over Southeast. I in fact, I started moving around to see any group I can, fall into, to carry out, to continue this campaign of unity, campaign of promoting our language, because I had this vision, which told me that your language is you are going to lose your language, and I said it's impossible. Ndị na-protect language n'ezie n'anya ụzọ o si amị ndị mmadụ ego ụzọ o si anakọta people ego scam people dịka ihe ọ na-ekwu ebe a na ọ ma na disi ije ọ banyere ihe gbasara disi politiks ọ banye maka ọ politiks ka ọ banye ọha na eze women ka ọ na-eli di ọha na eze women ọ ma na ọ ya ese ya na di okwu ihe o kwuru die ya wee si die na ọ ma na ọ ya ese ya okwu ngwa ya divorce ya ka ọ nụta nwaanyị ọzọ kama ọ ya agwa anyị na nwaanyị a jere enyi di ya best friend di ya nwaanyị eje jagharị ike di ya wee chọpụta wee ruo ya ọsọ mgbe ka m gwara ụnụ ebe a sị ụnụ na nwaanyị ya na di ya ebighọ first husband ya chụrụ ya tichicha ya tie beyond repair tụpụsịara ya ngwongwo ya niile n'iro gbara ya tango na o si n'ọnụ ya na-apụta today maka ndị na-asị m na ma na ka evidence nka before ngwa na ihe ana m adịchọ ihe m na-ekwu ifuru onye efu nwaanyị efuru otu a ka ọ na-amagharị asị na otu a ka na-ewe word woman otu a ka ọ na-amagharị na-esogharị ụmụ nwoke n'ike ndị politicians na-amagharị osi ebe ọmara na Sokoto ọmara jee Kano mana jee Lagos mana jee Abuja ọ na-eje visit si ndị na service ya wee kara nne wee mụọ ụmụ enweghị nna ine ya ifu na ya na ụmụ ya bi na bie ọwọwụ na ụmụazị nwere nna at least ụmụazị ahụ nọ ha eje meet papa ha mana oge ọbụla ịpụta ọ na-eme vidiyo ya afụrụ ha na-agarị n'akụkụ ya can you see onye na-abịa weta Maazị Nnamdi Kanu ọnụ nwaanyị lere ugwu ya nwaanyị dị useless nwaanyị na-agbaraba nko nwaanyị na-eme nwoke ọbụla ọfụrụ ọchakwụrụ ya ọya ka o ji wee pụta wee je ebe Uchechi nọ Uchechi nwanza wee jegwuje ebe ọ nọ wee dọpụta ya ha na-abụ wee ghọọ best of friend o wee gwa ihe ọ ya na-eme iji go ya kpọpụtakwa nwaanyị Imiezi ka m na-agwa nwaanyị Imiezi okwu ka m na-agwa gị Uchechi okwu ka m na-agba ya ka m na-eme ya ata ka m na-eme gị nwa ata because ọ gị nwa bụ onye kpọpụtara nwaanyị ọ your spokesperson ifuru ya unu na-ebiwe world life ndị nụrụ di unu na-amagharị na-ama ka uzie ihe fụkwa unu ụka sị na di unu ahụ na di unu anọghọzi ndụ ka unu na-amagharịzi with politicians ọ ihe unu chọrọ mana nchichi ya ebi unu na-abụ n'imi asị na nchichi ya ebi unu na-abụ n'imi Chineke ya akpọ unu na-abụ ọkụ echiche ọjọọ niile unu na-eche Maazị Nnamdi Kanu ọ ya backfire to all of you ife unu na-abụ Uchechi Chinasa Nwankịta Madam Imiezi na the gangsters especially Chinasa Nwankịta Madam Imiezi Uchechi ifere echiche ọjọọ niile unu na-eche Maazị Nnamdi Kanu ọ ya turn against you people unu na-eche Maazị Nnamdi Kanu unu ya ebu ụzọ wee nwụchasịcha Maazị Nnamdi Kanu ya nọ ndụ na anwụọ emebere ya ọnụ unu na-echere ya nọ ya nọ na prison nọ ya apụtazi very soon unu niile ya nakpu prison nke unu don't worry America abatago into the matter
So I'm happy, and I know other followers of Mazi Nnamdi Kanu are happy too. Jee kwuo n'ụdọ ka unu nwụọ. Mazi Nnamdi Kanu aka ya dị ọcha. Ọ ya ma ihe ọ na-eme for long time. Ọ na-aga n'usoro. Look at Mazi Nnamdi Kanu, America mention aha ya. Trump anọ na maka Mazi Nnamdi Kanu. Trump ma Mazi Nnamdi Kanu. Trump ma Mazi Nnamdi Kanu case. National Congress, American Congress, ma Mazi Nnamdi Kanu a na-discuss maka ya. Onye na-abịa apụta na social media bịa dọgharị. Mazi Nnamdi Kanu ka unu na-apụta na social media Madam Imiezi Uchechi Chinasa nwa nkịta. Ọ ya ka unu na-abịa adọsasị na social media. Unu chee na ya hapụ unu. Ọ ma work. Chinasa nwa nkịta for you. Jisi ike na-egbu ndebe anyị. Iko nke gị na-abịa. Iko ga-eju ego. Ihe na ahụ igbu na Biafra land. Ma ndị ji ejima wee gbu. Ma ndị ji ka aha na-akpụ ya oke gịnị ka a na-akpụ ya. Ha ncha niile ahụ. Ọ ya backfire you. Emego 38 May anyị afụghọgụ. Igosighị face gị. Igosighị ebe unu mere 38 May. Igosighị ebe ndị Kuwait mere 38 May. Shame on you. Na onye na-eweta Mazi Nnamdi Kanu ọnụ. Na Chinasa nwa nkịta na-eweta Mazi Nnamdi Kanu ọnụ enwe ike show your face. Operation show your face. Chinasa nwa nkịta ịma na iwe man show your face. Mba, ihe show your face. Ị na-ezogharị. Ịpụta ma announce 38 May. Ndị mmadụ emezie 38 May gị wee meghọ nke gị nwa. As if na ọgụ nwa na announce imere ka eji wee mie. Why na Mazi Nnamdi Kanu wụ onye mere ka 38 May every year 38 May onye ọbụla amarago Biafra si na amarago na 38 May na na-eji ya nọ n'ụlọ. So unu nwakwa burukwa ihe kwu ndị Brazil bịa si na Brazil recognize Biafrans na every 30th May na pass go the law na the law adigo na parliament nka ngị nwa Chinasa nwa nkịta ishiari ya Lion Man shiari unu niile ka unu ha unu niile shiari ya. Ndị legislative bụ applause ka ha nyere unu aka ka akụrụ ofu onye kodoro aka ahụ sef asị no ha applause sọnsọ ihe kwuru ebe a na-emere enyere unu applause akụrụ unu aka on 29 mgbe na-ajụ unu this Heroes Day Biafrans 30th May ọkwara 30th ka a na-eme mana ọ na 29th ka unu si na eji unu butere ebe edere 29th of May na site ọkwa 29 mana 30th how come ha ji wee jedezie ha ji parliament ji post onye na 29 unu si na recognize Biafra nothing like that na Google ajụrụ Google recognize Biafra na Brazil na 30th of May every year na aga na eme ha si no this onwe onye Brazil recognize Biafra on 30th May unu pụta bras na aghọwu ndị mmadụ why no a friend otu aka m wee otu abara ibe nọ ịmana ọ nọ na Senate ọ nọ na legislative maybe a friend etu Mazi Nnamdi Kanu mara ya or a friend mara ya for example onye mara abara ibe ọrụ Mazi Nnamdi Kanu maybe onye ndị village ya mara ya ekwara ya si ya example ihe ha ji eme na Brazil ka nna gwa unu ji egwa abara ibe si ya na anyị na-eme 30th May this and that and that ngwa the man apụzie je maybe oje na nso ya na assembly mana gwa ha ya ha the man mere ihe announce na assembly na Brazil no na ha gwara anyị na recognize Biafra on 30th May mana ihe m fụrụ na Google bụ na enye ha plus onye akụrụ ha aka na ịmago onye helụ ha just na a friend ọ gwara a friend na na-eme 30th May maybe onye ahụ na-arụ na parliament o werezie ejeje TD ka o wee dị ka na-eme hapụtazisi na recognize 30th May tọnụgharịa ya tụọ asị dị na ya ka e wee deceive Biafrans even other countries a na-eme Canada here a na-eme 30th May gọọmenti na-recognize ya here 30th May a na-eje report na police abịa chee ndị police yes ndị police abịa chee Biafrans efe na flag enu na gọọmenti ma maka ya ọ na-agba na a na-eme na news ọ na-agba na paper so Brazil kwugodo na 30th May na-eme 30th May na-enyere unu na akụrụ ụnụ aka applause ịma na ehelu n'ụnụ ọ bụghị ihe ọfụrụ a na-eme other countries so Brazil anyị ha first so stop on deceive people by ịda agwa ndị mmadụ na 30th May na Brazil recognize Biafra na every 30th May na ịnọgodo n'ụlọ na 30th May ahụ na gọọmenti anyị ha cut your salary na almost kwụọ your complete salary
and that 30th man ya nọ n'ụlọ na ya nọ na Brazil na your house why na asị ọcha maybe onye a nwere friend na parliament ogwe ma that kind of thing force we ya onye a jezie kwuo ya ebe ahụ o kene ha imagoto a na-asị eme 30th man a na-ekene unu ịghọtago unu jisie n'ike nke ọgwụchakwa ha tọnụ ya si na pass ya na law na Brazil pass gị law na every 30th man na ọ dịgo recognize na Brazil. Can you imagine? Go ndị na-abịa arụ ụka na my comment section, go to Google and ask Google ihe ọ bụla ị chọrọ eju ya maka that Brazil ka agwa gị. Ije na Google jụọ maka nke Madam Imiezi Women Assembly founder ọ ya agwa gị ya dị ndị founder wu ọhaneze ndị Igbo ọhaneze ndị Igbo nke women dị ihe anụnwa Madam Imiezi wu president ha before nna ya Nwodo wu president of ọhaneze ndị Igbo ọritu onye nke ama ha onye nke nọ na so otu a ka ọ dịkwa Madam Imiezi na nyawa wu president of ọhaneze ndị Igbo nke ụmụ nwanyị. So ọgwụnụ nke ọha n'ọnụ n'ọmụnụ na social media ihe mana mma na-agwa unu nke bụ eziokwu onye rụ ụka ọfụnanya aha m bụ Njideka na Canada ka ọ dị ndewo.